Hello everyone. So alright, backtracking playlist ని మనం స్టార్ట్ చేసాం కదా, అండ్ ఇప్పుడు మనం అందులో కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాము సో దట్ విల్ గెయిన్ స్టెప్ బై స్టెప్ నాలెడ్జ్ అనమాట. సో దట్ ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ backtracking playlist నీకు కంప్లీట్గా బీభత్సమైన క్లారిటీ వచ్చేసింది. సో విత్ దాట్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద క్వశ్చన్. సో ఆల్రైట్, బట్ బిఫోర్ దట్ ఎవరైతే ప్రీవియస్‌గా బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ప్లేలిస్ట్‌లో నేను ఆల్రెడీ 3 వీడియోస్ పోస్ట్ చేశాను. ఇన్ కేస్ అది మిస్ అయితే డెఫినిట్‌గా అది చూడు. సో దట్ నీకు బ్యాక్ ట్రాకింగ్ మీద ఆల్మోస్ట్ 60% ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ వచ్చేసిద్ది. ఓకే. ఇవి దానికి ఆ మిగతా 40% ఆఫ్ ద థింగ్‌ని మనం స్టెప్ బై స్టెప్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే. ఆల్రైట్, లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్. సో కాంబినేషన్ సమ్. ఓకే. అండ్ యాజ్ యూజువల్‌గా చెప్పే మాటే డోంట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ట్యాగ్. సో యాహ్, లెట్స్ సీ ఏమంటున్నాడు క్వశ్చన్‌లో. గివెన్ అన్ అరే డిస్టింక్ట్ ఇంటీజర్స్ అంటున్నాడు, candidates and a target integer. Target, return a list of all unique combination of candidates where chosen sum to the target. You may return combination of any order అంటున్నాడు. Fine. So the same number may chosen from candidates an unlimited number of times. Okay, this is something different. And two combinations are unique if frequency of at least one of the chosen number is different. Okay, and the test case is generated such that all unique combinations that sum up to less than or equals to target 150 and combinations for the given input అని చెప్తాడు. Alright, so let's అండర్స్టాండ్ దిస్. ఏమంటున్నాడు, బేసిక్గా నీకు ఒక క్యాండిడేట్స్ లిస్ట్ ఇస్తున్నాడు. సో ఇది నా టార్గెట్. సో వీ నీడ్ టు పిక్ a candidates any number of time, but the only condition like ఏదైతే మనం పిక్ చేసామో that supposed to be equals to the target thing. Alright, so let's understand with the test case that he has given. 2 3 6 7 ఇచ్చాడు. థింగ్ క్యాండిడేట్స్ అంటున్నాడు, ఇది మర్చిపో. మేబీ జస్ట్ థింక్ ఇన్ దిస్ వే. నా దగ్గర ఇంత అమౌంట్ ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద అమౌంట్ దట్ ఐ హ్యావ్ and these were the chocolates that I can pick, and each of the chocolate is this much cost. Okay, is this much cost, and the only thing, you can pick any chocolate any number of times until unless you end up your money. That is the thing. No problem. A bit different గా చూస్తున్నాం కదా. Let's see in this way. సో ఇక్కడ ఏంటి, నా ముందు చాలా చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ మనీ. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఏ చాక్లెట్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అన్నా పిక్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా పిక్ చేసుకుంటే నాకు ఎన్ని కాంబినేషన్స్ పాసిబిలిటీ ఉండిద్ది, దట్ ఈస్ వాట్ ద క్వశ్చన్. అండ్ నౌ సీ దిస్ థింగ్ 2 3 6 7. సో ఇఫ్ ఐ పిక్ 2 times and 3, this is one combination. Or I can pick like maybe 3 6 or maybe 3 again, but this should be exactly equals to the target that he has given. Obviously the equal gondi, and what I can do, I can pick only 1 7, right? This is the thing. And pick any of the other thing any number of times that you want. Rest అనేది target కి equal గా ఉంటుంది. So that is why ఇక్కడ output 2 to 3 and 7 మాత్రమే ఉన్నాయి. So that's the thing they have given. And if you look into this particular thing, 2 3 5 ఇచ్చాడు, టార్గెట్ 8 అంటున్నాడు. జస్ట్ see 2 3 5 ఇచ్చాడు and the target is 8 అంటున్నాడు. సో I can pick 2 4 times and I can pick 2 1 time and 3 2 times. దాని తర్వాత ఒక 3 ఒక 5 ని పిక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆబ్వియస్గా దట్స్ వాట్. See, the question says you can pick any number of chocolates, candidates, any number of times. Perfect. So మరి all right, let's take this particular portion into our thing, and let's understand this, what we can do. So ఇచ్చిందేంటి 2 3 5 and my target is 8. If this is the case, what's the basic thing? క్వశ్చన్ చదవగానే మనకేమనిపించింది, we need all possibilities. సో ఈ పర్టిక్యులర్ ట్రిగర్ అయ్యే పాయింట్ కెన్ ఐ సే, ఇఫ్ యూ కెన్ ఐ సే విత్ దట్, ఓకే ఆల్ పాసిబిలిటీ కవర్ చేయాలి అంటే ఐ నో డెఫినెట్లీ ఐ సపోజ్ టు ట్రై టు జనరేట్. సో ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ ఐ నీడ్ టు గో విత్ recursion? Yeah, that makes sense, because
ఆబ్వియస్‌గా కదా! ఆల్ పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్ అంటున్నాడు. అండ్ బై ద వే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నీకు రికర్షన్ అంటే ఏంటో తెలియకపోతే జస్ట్ డూ మేక్ ష్యూర్ చెక్ ఇట్ ఔట్ మై ఛానల్. రికర్షన్ కంప్లీట్ ప్లేలిస్ట్ నేను అక్కడ చేశాను. ఆల్రైట్ లెట్స్ కమింగ్ టు దిస్ థింగ్. సో ఇప్పుడేంటి, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇంట్యూషన్ దట్ వి ఆర్ గెట్టింగ్? 2ని ఎన్ని సార్లన్నా పిక్ చేసుకోవచ్చు. 3ని ఎన్ని సార్లైనా పిక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా 5ని ఎన్ని సార్లైనా పిక్ చేసుకోవచ్చు. ఈజ్ ఇట్ వాట్ ద థింగ్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడేంటి, నాకున్న కండిషన్స్ ఏంటి? జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ 2. వాట్ ఐ కెన్ డూ? ఐదర్ I can pick 2 or else I can leave my 2. I don't have to pick. అంటే పిక్ చేసుకోకపోవచ్చు కదా! ఇన్ కేస్ పిక్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ టైమ్ కూడా మళ్ళా 2ని పిక్ చేసుకోవచ్చు. 2ని లీవ్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ థాట్ కేస్ జస్ట్ సీ దిస్ థింగ్. If I'm at this particular thing, I can pick my 2. With that, my target 8 becomes 6. That is what. And just so next enti again I can pick my 2. If I pick my 2 again, next na target 4 aiti. If I pick my 2 again, my target will be 2. If I pick 2 again, my target will be 0. My target will, can I say, yeah, whenever my target becomes 0, I'll definitely choose this path. Whatever the path I have came, that is perfect. But one thing here, if you observe here, ఒక చిన్న థింగ్‌ని మిస్ అవుతున్నాం. ఏంటిదది? అరే! వెన్ వి ఆర్ కమింగ్ ఎట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, అంటే పిక్ చేసుకున్నా, లీవ్ చేసుకున్నా, పిక్ చేసుకున్నా, ఆబ్వియస్‌గా వి విల్ సీ దట్ హోల్ రికర్షన్ ట్రీ. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వాడికేం కావాలి? వాడికి పిక్ చేసుకున్న క్యాండిడేట్స్ యొక్క లిస్ట్ కావాలి. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ సీ ఎట్ దిస్ బాటమ్ ఆఫ్ ద రికర్షన్ థింగ్, ఐ జస్ట్ సీ, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? ఓన్లీ ద క్యాండిడేట్ దట్ ఐమ్ పికింగ్. ఆ ఇన్స్టెన్స్‌లో. బట్ అప్పటిదాకా ఉన్న పాత్ యొక్క డేటాని నేను గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతున్నా. బట్ మన రిటర్న్ ఏంటి? ఆబ్వియస్‌గా ఆ పాత్‌లో ఉన్న హోల్ డేటా, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నా టార్గెట్ 0 అయితే అది రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? అరే! ఏముంది? వైల్ గోయింగ్ ఆన్ ద పాత్, జస్ట్ యాడ్ ఇట్ ఇంటు యువర్ లిస్ట్. While going on the path, just add it into your list. See, backtracking lo, if you see the initial videos, we found number of paths. అక్కడ జస్ట్ పాత్కి రీచ్ అయితే చాలు, విల్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ లైక్ దెర్ ఈస్ ఎ పాత్ +1. ఇక్కడ ఎన్ని పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ కుదిరితే అండ్లా ఎన్ని పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయో దాని యొక్క డేటా కావాలి అంటున్నాడు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇలా నాకు డేటా కాదు, జస్ట్ ఎన్ని కుదురుతాయి అని అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ what elements that I have picked. At end matters to me is I am getting, like whether I am getting this 0 or not. So but ఇక్కడ క్వశ్చన్ డిఫరెంట్గా ఉంది. ఏంటిది? I need to return. So what I need to do? While going this path, instead of picking this thing, what I can say? Can I say, see, 2, 3, 5 is my data till my target is whatever the thing, and what is the data that I have formed using that. So can I say this as a one thing? And now see what happens. I have picked 2, which means my target becomes now 6, and this stays same, and ikkada na result data ni add chestanu. Now see, can I pick again 2? Still అది valid లో ఉంది. So I'll pick 2 and I'll add 2 to here, and then నా target again I'll be at the same index, which means I need some index thing also. So I'll be here only. Now say 2, 3, 5, maybe I'll write this also. Now just see, where am I? I'm at still here. Can I pick 2? Obviously. So I can still pick 2, and this becomes 2, and my data becomes 2 to 2. And then again still I'm here. Now see, 2, 3, 5, and again if I pick 2, that becomes my target as 0, and my data will be 2, 2, 2. Whenever I have come up with this particular thing, that is one valid solution. So I'll just add whatever the thing this into my global result data. So can I say 2, 2, 2, 2? Perfect. That's it. And then once I went back, like ఇప్పుడు నా పోర్షన్ అయిపోయింది. And what is the other thing that I can do?
I don't have to pick my 2. See, this is the picking of 2, picking of that particular index. What I can do the other alternative, either pick or leave. So I leave in this here, which means ikkada every time if my index is I, just think in terms of I'll pass every time I, I, I. If I don't pick, which means I don't have to pick this one, what I'll do I plus 1. If that's the case, where I'll be 2, 3, 5, and then my target is remains 2. Until now, the result that I have is 2, 2, 2, but my index points here. Now check, can I pick this or not? Can I pick this or not? Of course no, because if I pick, yeah, even if I pick, my target will be in negatives. So I don't want, I need an exact 0, which means this thing won't work. This thing won't work. Then because of the recursion factor, I'll go again back, and from here, because I have done this, then I'll do plus 1 again. So I'll do I plus 1 because this is leaving factor. So what I'll have with 2, 3, 5 of my particular target here is 4 of my data 2, 2. Can I pick 3? Obviously I can. Obviously I can. Just see what will be 2, 3, 5 of my data, like my index will be over 3, and then 4 minus 3, which is 1. So I can pick 2, 2, 3. Then again I'll do. Can I pick 3 furthermore? No. So then again I'll go back. Then again I'll try to pick here. This is the thing that we need to do. What is the basic intuition? Either I can pick it or I can leave it. This all the things మనం already recursion playlist లో కవర్ చేసేసాము. What's the only thing that it was there? Taking it again and again. And now wait. One more thing. మరి ఇది recursion కదా, like what you can say this is backtracking అని అంటే, just look into this one. When I came at this particular portion, I know I'm going to path ని స్టోర్ చేసుకొని వెళ్తున్నాను. But when I come back, what I need to ensure is అప్పటిదాకా స్టోర్ అయ్యున్న డేటా పాత్లో వన్స్ బ్యాక్ వెళ్తుంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, నేను ఇక్కడ ఏదైతే స్టోర్ చేసుకున్నాను ఎక్స్ట్రాగా అది పోవాలి. I need to erase it whenever I'm going back. Whenever I'm coming in a path, I'll remember that path. But whenever I'm going back, నాకు ఈ ఫర్దర్గా ఉన్న ఎక్స్ట్రా 2 అక్కర్లేదు. I need to remove. So exactly, this is the only place that we are doing that backtracking thing. So while tracking back, I'm removing whatever the things that I have remembered till so far, because no longer I don't need them. That is the thing. And the rest of the thing, see, again, there is nothing about like idi recursion, idi backtracking. No, everything is safe. All right. So ఇంతకు మించి క్వశ్చన్ లో ఏం లేదు. లెట్స్ స్ట్రైట్ అవే ఇంప్లిమెంట్ దిస్ స్టఫ్. ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకుంది ఫాస్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేద్దాము. అండ్ హియర్ గో. So yeah, what we need, I need an index that to say which thing that I need to pick again and again, and along with that I need 1D array. So what I can say, that I can say path in the sense oka elle possible path ki am I getting any solution or not, and it's just one of the feasible solution I'm making it as a path. All right. So then we need a global solution that holds 2D possible things. For that I'm making it as a list, and this will be array list, and then done. Cool. All right. So now let's see. And by the way, we don't need this thing anymore because we're not returning anything, because we're just using the global thing and this local parameter thing, right? And one more thing, you don't have to make it as a global. అది కూడా నువ్వు parameters లోనే pass చేయొచ్చు, and we have done this like a lot of times. And yeah, what is that first thing? If my index becomes candidates or dot length అయినా, or else my target less than 0 అయినా, I don't have to compute it further. Right? So if in case my target has becomes 0, what I need to do? Yeah,
That is where I get to know I got one perfect solution. I got one perfect solution. It can be any of the place in my index. It could be like middle, starting, anywhere, anywhere. So what I need to do, I just need to add in my global solution, that add a new, maybe I'll create a array list over here on the go, and then I'll just add this path, and then once we are done, we got a solution there. If not these two conditions, this is where exactly we need to focus, right? What it could be, either I can pick it or I can leave it. These were the two things. Just remember, just see this thing, like, yeah, let's see. If I pick, what is the candidates, yeah, and my target supposed to be what, whatever the candidates that I have picked minus index I need to do, like target minus candidate, the value that I have picked, and then నా ఇండెక్స్ అంతే ఉండొచ్చు, బికాస్ నెక్స్ట్ టైం కూడా నేను మళ్ళీ అదే పిక్ చేసుకొని ఉండొచ్చు. దాట్స్ వాట్, రైట్? అండ్ దెన్ ఐ పాస్ మై పాత్. బట్ వన్ స్మాల్ క్యాచ్ ఓవర్ హియర్ ఈస్, పాత్ని ఇంతే పాస్ చేస్తున్నాము అండ్ ఐ నో దట్ హ్యావ్ పిక్డ్ ఎ నెంబర్ హియర్. మరి అది ఈ పాత్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ just do path dot add whatever the candidates that I have picked here. Okay, that's it. Cool enough. And what is the one more thing? I'm not picking anything. One more thing is, I'm not picking anything. Candidates target remains the same, just like నాకు ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్లో నా టార్గెట్ ఎంత వచ్చిందో అంతే పంపించడం వల్ల. బట్ ద క్యాచ్, ఇండెక్స్ +1 అవ్వడం, and then my path becomes this thing. But you know, if we do and if we submit this way, and by the way, yeah, all we need to call this portion, and then that will be candidates, and the target, and my initial starting with 1, and at initial time my array is supposed to be, I need to create a 1D thing. All right, pretty cool stuff. And then I need to return this. Boom, boom, done. But the only a small catch ఏంటంటే ఇక్కడ, just see, because of the path, while I'm picking something, whenever I done something and I come back, do I need to leave it? Obviously. See, whenever we have picked something, while going something, I'm picking. But whenever I'm coming back, అరే ఇక్కడ 4 2 ఉండాలి, but while coming back I need to leave it. Of that leaving supposed to be what, whatever I have inserted, that too, if I pick, which means, can I say I'm picking here, I'm calling a recursion, while coming back from the recursion I need to leave it. What does that mean? Path dot size of whatever the value that is. That's it guys. And see, whatever this small segment was there, this statement and this statement, this is a backtracking. That's it. While you're going something, you're picking something, and when you're done with the doing something of that particular path, you're just omitting it. Omitting of whatever we are picking. And maybe inko question lo, we will omit whatever based on the thing that we have remember. Ee question lo ilaga. That's it. It's a very pretty basic question. And now see the same question in Python also, and then we'll talk about time and space complexity for this problem. Alright, the same question మనం Python లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది చూద్దాము. And here see, initial గా first this is our thing, candidate ఇచ్చినాడు and target ఇస్తాడు, and then we are sending this index starts from 0 and like the path that we going to do. So what is the thing, if my index becomes, or the length of candidates, or my target becomes less than 0, I'm just returning. If in case na target 0 అయితే, this is what exact solution, or the path or candidates that I have taken. If this is the exact one of the possible solution that we got, and that is where I'm adding to my answer. All right, and then I'm just returning it. If not, I'm picking this thing, I'm just adding it, because of I have picked, I'm just subtracting from the target.
And when I'm coming back from this, which I have picked thing, I'm just popping out. I'm just popping out which results the top of the thing that we have recently picked. And then if not, I can. I don't want to take. I mean I leave this whatever the index that we are. So I'm just staying whatever the target we have, and I'm just doing index plus one. That's it. And the rest of the code, like everything is same. Everything is same. I'm just submitting this stuff, and yeah. And now we talk about the diamond space complexity for this problem. నువ్వు నా వీడియోస్ చూస్తావా? హా! చూస్తాను. మరి సబ్స్క్రైబు, లైకు కొట్టొచ్చు కదా! All right, now let's talk about the most important and like yeah, most important thing, time and space complexity. And చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్లో. అండ్ యా, for this type of question, how we need to do, let's understand how we need to do అనేది with the question itself. Let's see first semi as usual గా మనం చెప్పే approach. These were the base conditions which we don't worry, and even the base conditions were like just constant thing. Just forget about it. All right. The only one thing we need to worry about non-base conditions, right? So what is the thing? I'm just adding here, and I'm just calling here, and I'm just calling here. Do we have, apart from recursion, any other for loops or all something? No, we didn't have. What we have? We have a two recursion calls. One is taking and one is leaving, right? Let's think this thing. So when we are writing any recursion thing, when we are writing any, because see, ఇది నేను డైరెక్ట్గా చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అండ్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ దిస్ వే. What is the first thing that I need to know? What is the maximum depth that I can have? What is the maximum stack space that I can use? So first we'll understand this, then saying time complexity అనేది చాలా ఈజీ ప్రాబ్లమ్కి. ఆల్రైట్, సో ఫస్ట్ స్టాక్ స్పేస్ ఎంత తీసుకునేది అది ఎలా చెప్తాము? ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఆర్ ఇచ్చిన టార్గెట్ ఉంది ఎన్ అని చెప్తామా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎన్ని టైమ్స్ ఏ నెంబర్ పిక్ చేసుకుంటున్నాము, ఎన్ని టైమ్స్ పిక్ చేసుకుంటున్నాము, టార్గెట్ ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది అనే దాని బేసిస్ మీద కూడా ఉంటుంది. దెన్ దెన్ హౌ కెన్ ఐ సే the one way it will be either n times because each number, if we picking exactly one, that I'm going a depth manner of n. If not, what we are doing, I'm picking every number like as many times as I can unless it is satisfying this condition kada. So what I can do, what I can say, is it something like the worst case limit, out of them one will cause might be more recursion than this, more recursion than the total number of I have, like we have, because of the target. So can I say, if I take my target and pick the minimum element out of all my candidates, then this will be my worst space that I can acquire. Just see the given problem. We have a 2, 3, 5 of target 8. What is the value that we supposed to take? It's supposed to go 2, 3, 5 of value of n. If not, what is the thing? See, if we pick the minimum element, which is 8 by 2, we are taking 4 times. That is what one of the solution even in our thing. So 4 times one question. So what I can say, whichever the maximum mode of this, either n comma the, but yeah, to be in a general way, can I say this thing which making much more sense? Yeah. So the stack space for this problem, whatever the maximum it is, but in a simplified way, I can say I am calling this as a k or something. You can think just k, big of k. Target by minimum of whatever the candidates that we have. Out of them, just take out the minimum and there's two targets. How many levels we have, that will be done. Now say we have seen a lot of recursion time complexity for recursion thing. At each level, how many recursions that we are having? Every time and each it will be split in 2 times. How many times that we are taking? Either leave it, take it, take it, leave it, take it, leave it. Is it something like at first I'll have 1 recursion, 2 recursions, and then 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, and so on, 2 to the power of
Okay, how many depth that we are going? Those many we are going. And one more thing, at an each of the recursion call or at a level, what is the each recursion call uh taking? Like time it was taking, constant time. That's it. Then what is the overall thing that even if you get, just if you solve this one, that each level of the constant, and if we have what is the thing, at first level constant, at second level it will be 2, at third like I mean the third level it's 2 to the power of 2, because we are having constant this k to the power of 2, and if we just do, we'll end up 2 to the power of k, where this k represents target by this thing. This will be the time complexity. That's it. Alright, so ఇంతకు మించి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. And then in the next video we will try to solve how to make a combination sum 2. Alright, so with that, that's it for this video. Thank you.